The problem, the k-length exegorical string of all happy strings of length n, and they are given and question. A happy string is an string that consists of four letters and examples a comma b comma c, and here for example strings abc and comma ac by b, and they were given the two integers n and k, and we are considering a list of happy strings of length n is ordered hexagonal order, and we prove in the question for finally return the kth string of the list or an empty string if that is less than k and happy strings of the length. Okay, and they are given that question, they are given the input and output for three examples. We are considering three inputs and outputs. We are taken we are about the code, and we explain the today question, and we understand and solve the problem. Okay, I will explain the today problem. I solve the problem. If any queries, if any doubts, small doubts, and please ask me in the video. I will explain for each command. Okay, guys. I will explain the today problem. ஆப்பே ஸ்ட்ரிங்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான், பட் அது என்ன இருக்கும்னா ஸ்ட்ரிங் தான், என்ன இருக்கும்னா கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ ஜஸ்ட் இது வந்து நம்ம ஏ காமா பி காமா சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில். இவங்க மட்டும்தான் லெட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏ காமா பி காமா சின்னு சொல்லி இவங்க மட்டும்தான் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ஜஸ்ட் லெட்டர்ஸ்னால் சேமாக இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இப்போ வந்து இது வந்து செப்பரேட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஏ காமா பி காமா சின்னு செப்பரேட்டாக இருக்குது. அட்ஜசன் லெட்டர்னா என்னன்னா சேர்ந்து இருக்கும், டபுளாக இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் டபுள் ஏ, அதுக்கப்புறம் கமா டபுள் பி கமா டபுள் சி அப்படி ஜாயிண்ட் இருக்கனால அட்ஜசன் லெட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க. இப்போ என்னன்னு கேன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருந்தாங்களே, இன்டிஜர் கொடுத்துருந்தாங்க, என்னன்னு கேன் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா என் வந்து ஸ்ட்ரிங் லென்த்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கே என்னன்னா எக்ஸோகரிக்கல் ஆர்டரில் இருக்க கேலேருந்து ஹாப்பி ஸ்ட்ரிங் வேணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா லெக்சரிக்கல் ஆர்டரில் அல்பபெட் லெட்டர் ஸ்டார்டிங் மாதிரி இருக்கும். இதாச்சும் நம்ம இந்த ரூல்ஸ் இதாச்சும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். வேறு எதுவுமே நம்ம பண்ணும்போது கிடையாது, இது மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இதான் லாஜிக்கு. இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா பண்ணாலே போதும், உங்கள் கோட் 2000 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 2000 ஒரு இயர் கூட வராது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். எப்போதுமே நான் கன்சிடர் பண்ணுற ஒரே லாங்குவேஜ் பைத்தான் தான். பைத்தான் நல்லா இருக்குன்னா பைத்தான் மட்டும் நல்லா தான் இருக்கும், ஆனால் ஜாவா நல்லா இருக்கும். ஆனால் பைத்தான் வந்து லாஜிக் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கனால நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். இந்த இன்புட் அவுட்புட் வந்து நம்ம சீக்கிரம் எடுத்துடலாம், லாஜிக் கம்மியாக இருக்கும். நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அதனால் நம்ம பைத்தான் சால்வ் பண்ணோம் டெய்லி நம்ம சேனலில். எனக்கு பைத்தான் தான் அதனால நான் பைத்தான் சால்வ் பண்ணுறேன். ஜாவான கொஞ்சம் தெரியும், நல்லா பைத்தான் சால்வ் பண்ண போகிறேன். எப்போயும் பைத்தான் தான் எடுப்பேன். சரி, நீங்கள் பைத்தான் சால்வ் பண்ண போகிறேன். பைத்தான் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்போதும் கூட நம்ம கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம டெஃப்பில் அமைஞ்சிருக்காங்க, டெஃப் பேக் ட்ராக். ஓகே, பேக் ட்ராக் ஆஃப் CURR and east. Okay, if length of CURR and here n. Okay, next happy strings dot append of CURR. Okay, and we return for character in a comma abc. Okay, if not CURR. Okay, CURR and here -1. Okay, and here is equal to here character. Okay, next we backtrack of CURR plus character. Okay, thus we finally we will include the conditions, and here happy underscore strings. Okay, and here okay, and backtrack equal to backtrack not here of equal to semicolon here, and we next we prove here
return happy underscore string, okay, of k minus 1, okay guys. And here if k greater than is equal to and of length of happy strings of Elise. Okay, let me run the code and check for the output for the today code, and it is solved and check. And here in this video, and here runtime error for the code, and it is not run, and here some mistakes I will clear the errors and resolve him. Okay, we will another time we will run the code, and okay, another time we will run the code and check for the output. I will clear some errors for my mistakes. And okay, another time we run the code and check for the output for the today problem, and it is run successfully and there is no errors here. And I will cases what cases run, and here code was successfully run, and it is the today problem, the solution for leetcode intelligence problem. And if any queries, please ask frequent to me in my today video. I will explain each by code, and I will understand and I will solve the problem in my own. So as I will understand and gaining my language. Okay, while we run the code and next we submit our code for finally it is positive for the today problem. It was run successfully. I am completing one day streak, and my consistency video is key, and daily coding is completed guys. Thank you for our lovable support, and please like and subscribe our video. If you are not joined the Telegram channel, must join the Telegram channel. It's coming new updates for my video, and video is coming back to back for daily videos. I will uploading Telegram channel. Please join, and we will share the channel in my friends, and it will grow the channel to subscribe and share videos. Thank you guys. See you next video for new content.